Hi guys, good evening. ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಬಯಾಲಜಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ. ಸೊ ಎಸ್, so we are going to continue the class. So from the last week, okay. So not last week, sorry, that's my mistake. That is last class. Okay, last class ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ. So yeah, so today we are going to complete the 3 marks question from this particular paper, and then we will move to the other things. Okay, so specifically speaking now, so that is yeah, so that like this live classes are going on daily on basis ಅಲ್ಲಿ live classes ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ live classes ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾವು TCHR ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ TCHR ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ in the link in the description. Okay, so let's not waste the time, and we'll move to this particular thing. So I'll share the screen now. So screen share ಮಾಡ್ತೇನೆ. Yeah, yes, okay. Okay, so today we are going to discuss about 1 second, I'll just close in. Yeah, I stopped it. Okay, fine. Okay, so today we are going to go for yeah. So this the question that is describe the steps involved in human insulin production, right? Human insulin production ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ. So just a minute, I'll check how many of you have joined. Okay, 3 people has already joined in. So ಬೇಗ join ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ. So ಎಲ್ಲ join ಆಗಿ, ಬೇಗ join ಆಗಿ. Quickly join in, so that I can start the whole class. Yeah, so today that is described insulin ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. You have heard about the insulin, right? So it is a particular type of hormone which is going to be utilized for controlling the blood sugar level, alva. Blood sugar level na join ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, so control ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Yes, Srinivas, hi, welcome to the class. Yes, so ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಕೊರತೆ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇ. Okay, but insulin also was obtained from the particular the slaughtered cows, pigs, other cattle ಗಳಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಗಳು ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆತ್ ಆಗುವಂತ ಕಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು, ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ. ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್
is synthesized. Insulin is synthesized as a prohormone. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ prohormone which is inactive. Remember this, okay? So ಹೇಗೆ inactive ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. So inactive, this is an inactive hormone, insulin synthesized as prohormone, okay, which contains an extra stretch called C-peptide. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ? ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಸಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ is absent, then it is called mature insulin. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 1983 ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಹೆಸರು ಎಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಎಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಎಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ? ಆನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ. an American company. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. an American company prepared 2 DNA strands or sequences corresponding of E. coli. E. coli ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೊಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ A and B chains of human insulin to that of E. coli. Okay, so E. coli. So E. coli ಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ E. coli ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಏನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದಿಸ್ ಟು, ಸೊ ಐ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಏನು ಚೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು E. coli. ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ E. coli ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? we are making them putting into, or you can say that we are introducing into the E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೆರಡು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ E. coli ಏನಿದೆಯೋ, E. coli is going to synthesize. E. coli ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನನ್ನ? A and B chains separately ಅದನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And then what we do? We extract them
We are going to extract them. Then what we are going to do? Then we are going to artificially prepare a bond. Which bond it is? Disulfide. That's all. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನು? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು? ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ನಂತರ ಏನು? ಅದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಚೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಚೈನ್ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾವು ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಯಾವುದು? ಎಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಈ ಎಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ 1983 ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಒಂದು ಈಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಕೋಲೈ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಈಕೋಲೈ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್ ನ ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ we got the human insulin. So did you understood this particular thing? I hope you have understood ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ? So understood ಆದ್ರೆ please say please give a thumbs up. Yes, everybody can give that, I hope ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು thumbs up ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Yes, see or you can type S, right? Yeah. So next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. So we will move to the next question. This is a 3 marks question from the you can see ecosystem ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು 3 marks question ಇದು. So that is sketch the pyramid of number ನ ಮಾಡಬೇಕು respect to the grassland. So simple ಆದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು 3 marks ಗೆ ಅಲ್ವಾ? So like this we will do. So we will take very good diagram. We'll prepare a diagram. Okay. Right now itself we are going to draw the diagram. Okay. Okay, ಒಂದು ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ರೈಟ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಸ್, 4 ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದಾವೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬರೀವಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ PP ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, PC ಅಂತ ಮಾಡುವ, ಆಯ್ತಾ? ಮೂರನೇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, SC ಅಂತ ಮಾಡುವ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, TC ಅಂತ ಮಾಡುವ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಪಿರಮಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ 4 ಟೈರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಏನನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಕಡೆಗೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ the number of individuals
ಇನ್ ಈಚ್ ಟೈರ್, ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ NCERT ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇನೆ. ಹೌದಾ, 58,42,000, ರೈಟ್, 58,42,000. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಗ್ರಾಸಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 7,08,000 ಅಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್. ಈ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 3,54,000 ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟರ್ಷರಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನಿವರ್, ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ಚೀತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಚೀತಾ ಮತ್ತೆ ಲಯನ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ to get the marks. All 14 who has joined over here, so please do remember this one. Okay, so ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, now so we will move to the so I think particularly now in ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, so we are going to move to the next one. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, so which is this is ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಐ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ರಾದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, so we will go for the next question. Give me just a minute. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, just a minute of time. So I'll just make some adjustment over here. Just 1 minute of time I need.
One second. Yeah. A minute. Yes. Okay, fine. So we will move on. Okay. Yeah. Okay. Yeah. The next question is going to be briefly describe double fertilization. So what do you mean by double fertilization? I hope you have heard of this question, right? ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, one second, so I'll just check in. Okay, so who's this Mr. Devil? Yeah, hello Mr. Devil. Okay, so we will discuss the question first. Okay, then we will go for that type of things. So first, listen, briefly describe double fertilization. ಏನು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು, in this process, two types of fusion takes place. That is syngamy and triple fusion. Syngamy and triple fusion takes place in the embryo sac of angiosperm, and the phenomenon is known as double fertilization. Okay, double fertilization is the first point ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೇವೆ, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ gametes released from the pollen tube. Okay, so ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಫ್ಯೂಷನ್ of one of the male gametes released from the pollen tube with egg cell with forming egg cell forming zygote. Okay, forming zygote. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ವಿತ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು
fusion of another male gamete released from the pollen tube with egg cell sorry, my bad, it's not egg cell. Okay, with specific agli idu important, with central cell. Okay, with central cell. Okay, central cell ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ fusion of another male gamete released from the pollen tube with ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ, 2 polar nuclei ಏನಿರ್ತದೆ, 2 polar nuclei ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 2 polar nuclei ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 polar nuclei, 2 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಮೂರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳಾದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ what? Produces pen. What is pen? That is primary endosperm nucleus. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 n ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. 3 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌ ಮೆನಿ? 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So we will take this question later. Okay, yeah, we have only 2 questions left, right? Okay, so we'll come to this question itself then. Okay, so before coming to this question, that is which one, so analogous organ. So we will discuss about allergy. Okay, we are going to discuss about the allergy. What is an allergy, right? So allergy andre ಏನು, so discuss ಮಾಡುವ first. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ? ಅಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಏನು? The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. Okay, so ನಮ್ಮ immunity system ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so it is very highly sensitive. Okay,
ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ವಾ, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸರ್ಟೇನ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಆಂಟಿಜೆನ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಜೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವಲ್ವಾ, ಹಿಸ್ಟಮೈನ್. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆರಟೋನಿನ್. ಸೆರಟೋನಿನ್, ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಮೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರಟೋನಿನ್. ಇದೆರಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ? 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಕೊನೆಯ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಐ give it one more question of, I'll not take a 3 marks. Okay, we will take a 3 marks. Yes, yeah, we will take a 3 marks question. Another question ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುವ, 3 marks question. Okay, so if time remains. Okay, let's see, go on. So ನೋಡ್ರಿ, analogous organ and okay, that is what are analogous organs? Give 2 examples ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is also 3 marks question which is going to come from the chapter evolution. ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಓಕೆ, ಬರೆಯೋಣ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ which are anatomically not similar, but which perform similar function. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ದ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹೊರ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಭಾಗ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಅವುಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 marks ಬಂತು, ಆಯ್ತಾ. ಯು ಗಾಟ್ 1 marks over here. Now you have to write at least any 2 examples. So I'll give you 4 examples. ನೀವು ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ and mammals. ಸೊ ಇದೆರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನ ಐಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಐಬಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವೆರಡರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಷನ್, right? Yes.
Good. The second one we will take, which is that one that is going to be flippers. Flippers of penguins. Flippers of penguins and dolphins. So flippers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಇವೆರಡು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಇವೆರಡು ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಶೇಪ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಅಂಡ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರದ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. That is root of sweet potato and stem of potato. Root of sweet potato. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡದು ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅಲ್ವಾ? ಇವುಗಳ ಎರಡರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. So these are the examples. This is the third example, and the last example I'm going to write over here, that is going to be wings of butterflies. Wings of butterflies and birds. Wings of butterflies and birds, both are anatomically different. Hege birds do four limbo modification, butterflies do specifically ಇಲ್ಲಿ anatomically ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ it is formed by the modification of four limb, and specifically ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದಾವೆ? ಫೆದರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ such thing is not there. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎರಡದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, that is flying. So that is what we are trying to tell you, and this is what for the today's session, aita? Illige I hope, yeah, so the questions is finished up. Okay, so I will take one more question for you people. Okay, so one more question I'll take. 3 marks ina ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್. Okay, so there might be a question will be asked for you people. ಯಾವುದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ juvenile phase, define juvenile phase. Second one is going to be reproductive phase. Third one, senescence phase. ಓಕೆ, ಇದು ಮೂರು ಫೇಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 marks ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ and maturity is going to take place, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ
organisms will be matured. Okay, so definition I am not giving for this. Okay, so complete definition has been already given. It's ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, simple definition ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ book ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. So I'll just explain the things. Okay, next ಬಂದು ಯಾವುದು, reproductive phase. ಏನು reproductive phase ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is a phase in the life cycle, okay, where an organism possesses all the capacity. Organism possesses all the capacity and potential to reproduce sexually. Okay, so ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ಡೆತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, changes in the body, like slowing metabolism occurs. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ, we call it as senescence phase. Okay, so ಇದು senescence phase ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. And this is the question which might be coming from the chapter 1. ಇದು chapter 1 ನ 3 marks question ಆಯ್ತಾ. that is reproduction in organisms. Okay, I hopefully you understood this question also. So ಅಲ್ವಾ, so ಆಗಿದೆ. and also so specifically ನಿಮಗೆ ಒಂದು question extra ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. yes, so if any doubts are there, please comment below. so ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠದ ಸೆಷನ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬಿಲೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, so this is the question session for you. Okay, so yeah, so doubts na kelbodu ನೀವು ಈಗ. and at the same time so ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ you can go for the tchr ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ದಿನದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು? So I can learn this particular complete course in the tchr app. ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸೊ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ, ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ from the chapters, because so one MCQ, ನಾವು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ, ವಿತ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ ಎನಿವೇ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಟುಡೇ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೀದಾ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್. And that's all for today. So I hope any doubts ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ please ask me the Google form itself. Okay, so I'll answer every questions. Okay. Any doubts? Again, last time ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, any doubts ಇದ್ರೆ please one thing that you need to tell. Okay, so there is no, I think so. Thank you for listening to this class patiently. ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ